네, 안녕하세요. 세종연구소장 김현욱입니다. 제가 나이를 들어가니까 영어가 점점 러스티해져서 한국말로 하도록 하겠습니다. 이사장님 죄송합니다. 이번 세션 주제는 전환기의 동아시아와 한반도입니다. 이 작년도 트럼프 정부의 대중국 정책은 상당히 강경했는데 올해 들어서 국가안보전략서가 나오고 상당히 중국과는 좀 그 decent peace, 평화적으로 그리고 컨프런테이션을 하지 않는 쪽으로 전환이 되고 있습니다. 근데 동시에 트럼프 정부의 어떤 외교 정책, 일기와는 다른 그런 아메리카 퍼스트 정책 추진으로 인해서 일본도 그렇고 한국도 그렇고 각기 과거와는 다른 외교 정책을 추진하는 것으로 보이고요. 그래서 이런 상황에서 지금 동아시아가 어떻게 인플렉션 포인트를 맞이해서 어떻게 새롭게 상황이 변해갈 것인가, 또 이것이 많은 분들의 또 초미의 관심사가 아닐까 생각을 합니다. 그래서 이번 세션에서 아주 저명하신 네 분의 전문가분들을 모셨습니다. 첫 번째 분은 데니엘 크리텐브링크 전 미국 국무부 동아태 차관보십니다. 이분은 이제 직업 외교관 출신이고요. 국무부 동아태 차관보를 맡으시기 전에는 주 베트남 미국 대사, 그리고 백악관에서 국가안보회의 아시아 담당 선임국장을 선임하셨습니다. 예, 박수 부탁드립니다. 두 번째 분은 베이징대학교 왕동 교수님이십니다. 지금 현재 베이징대학교 국제관계학원 교수로 재직 중이시고요. 베이징대학교 법학 학사학위, 그리고 미국 UCLA에서 정치학 박사학위를 취득하셨습니다. 중국 외교 정책 분야에서 활발한 활동을 하고 계십니다. 네. 세 번째 분은 지금 일본 동경대학교 교수로 계시고요. 제가 아는 한 일본에 계신 중국 전문가 중에 최고 전문가 분이 아닐까, 그렇게 평가를 해도 되겠죠? 예. 그리고 마지막은 김정섭 세종연구소 수석연구위원이십니다. 서울대학교 정치학과를 졸업하시고 하버드 대학에서 정책학 석사, 옥스퍼드 대학교에서 국제관계학 박사 학위를 취득하셨고요. 평생 국방부에서 일하시다가 국방부 기조실장으로 퇴직하셨습니다. 네. 그러면 각 전문가분의 어떤 그 짧은 스피치를 좀 들어보고 그 다음에 이제 Q&A 세션을 갖도록 하겠습니다. 먼저 한 10분 정도씩 드릴게요. 데니엘 크리텐브링크, please go ahead. 예, 발표해 주십시오. Thank you, Dr. Kim. Good afternoon, everyone. It's a true honor to be here, and I do want to thank Dr. Kim and everyone at the Sejong Institute for inviting me to what's been a fantastic discussion thus far. Dr. Kim, I came up with 6 points or phenomenon that I think are important to consider in this current environment, and they're in the booklet, and I'll go through them in a moment. But I was reflecting on this morning's conversation, and I thought that before I walked you through the 6 points that I had prepared in advance, maybe I would share a little bit about my perspective about what's so different about the second Trump administration, and then make sure that we're clear on that as the backdrop for the points that I'd like to make. As Dr. Kim noted, I retired a year ago after a 31-year career as a U.S. Career diplomat. But I also had the honor of serving as America's ambassador to Vietnam during the first Trump administration. I was nominated by the president, served his full term there, and hosted the president twice in Vietnam. And what I learned from that experience compared to now the second Trump administration, I thought was noteworthy, and I wanted to share it with you. And the first biggest difference that I see between Trump 1 and Trump 2 is that
President Trump has placed himself at the center of all decision making. And he's done that primarily, I think, by assembling a cabinet focused primarily on loyalty. When I think about the first Trump administration, there were many prominent traditional Republicans with their own stature in his first cabinet. And they did oftentimes serve as so-called guardrails or the adults in the room. And I think President Trump didn't like that arrangement very well. And now in the second Trump administration, he's put himself at the center of all decision making. And I think that explains some of what we've seen. The second primary difference that I've seen between Trump 1 and Trump 2 is that when I was the ambassador to Vietnam, I was often, as a diplomat, using the leverage of possible U.S. action or possible U.S. disruption as leverage to try to encourage, say, Vietnamese friends to open the Vietnamese market to U.S. goods and services. I think under the second Trump administration, the impulse of the president has been to disrupt first and then negotiate later. I do think it was quite striking last year that the first 6 months of the year were focused almost exclusively on disruption. Before the last 6 months of last year were focused mostly on stability and deal making, and yet now that we're in 2026, even though the trade picture has stabilized in some ways, we now see the president really fascinated with the use of military power. So I often say that I think in this second Trump administration, we have a more unfettered and unfiltered President Trump. The fourth phenomenon that I see is what I call Trump versus the Trump administration. I'm gonna talk about these 6 points, and they reflect largely what you see in U.S. official policy. But I think irrespective of what security policy documents have been issued, or irrespective of what the majority view in his government and cabinet may be, the president is very much his own man and makes his own decisions, and I think that is a real phenomenon. You've seen in the 4 years that President Trump was out of power, I think the new right in the United States had 4 years to come up with a more coherent America First strategy and America First foreign policy. And I think it's worth looking at that, and you do see elements of that in the actual Trump foreign policy, I think, that's being implemented. But at the end of the day, the president doesn't necessarily follow those tenets, and trying to make sense of his policies in an intellectually coherent way can be challenging. And the fifth and final point that I'll make as a backdrop before I walk through the 6 points is that I always think it's in both countries' and companies' interest to engage the Trump administration. President Trump is shapeable just like he was in the first administration, just like every president before him. Now, with that as a backdrop, let me make the 6 points that I prepared in advance. And I thought this morning's conversation, Dr. Kim, I think teed up very well the fact that we are living in a changed and truly tumultuous era. Nonetheless, I would say, first point, that the Indo-Pacific remains the stated center of U.S. strategic focus. I also think it is an undeniable fact that the Indo-Pacific remains the center of, I think, most economic growth and the most significant security developments happening in this region. Even if you go through the Trump administration's national security and national defense documents, you can see that the Indo-Pacific is listed in a very prominent role. Not number one, but certainly listed number 2 in the national defense strategy. I think it's important to keep that in mind. I think the Trump administration continues to identify the Indo-Pacific as the decisive theater where core U.S. priorities have to be implemented and maintained. I also think, though, that the expectation, as we've seen, is higher on allies and partners. And the obvious point here, too, is whether Washington can maintain a focus on the region as the Middle East conflict continues to rage. The second point I would make is that U.S. strategy is becoming more integrated across security, economics, and technology. I think in the most strategic sense, Washington increasingly sees military deterrence, industrial capacity, supply chain resilience, and technological leadership as part of one coherent strategic picture. And that's why I think you've seen U.S. policy under the second Trump administration focus so carefully on diversification of supply chains, reducing strategic dependence on China, and also aligning with allies on critical technologies and economic security. But at the same time, as was discussed this morning, you definitely see a more transactional approach towards allies as well. You also see greater linkage between
both economic and security elements of our relationship with our allies, which I think oftentimes is a source of significant concern. The third point I would make is that U.S. military strategy is centered on credible deterrence and stronger allied integration. In practice, this means strengthening U.S. force posture, improving operational flexibility, and enhancing missile defense. And certainly, as I've already said a couple of times, there's a greater expectation that allies and partners will share a greater burden in that coherent defense and deterrent capability. The fourth point that I'll make is that the U.S.-China competition will remain the defining backdrop in East Asia. I think China remains the primary and key long-term competitor for the United States. And I think when you look at the U.S. official documents, that comes through loud and clear. This is a place where I think the Trump versus Trump administration rubric is particularly applicable, because I think even though I would argue the majority of the president's cabinet, the majority of U.S. officials still remain very hawkish on China, I think the president himself is clearly in a different spot. We've often termed the current situation between Washington and Beijing as being a tactical détente or a fragile truce. But I think after launching a trade and supply chain war against China in the first 6 months of last year, I think the president and his team quickly realized that this was a fight that was not worth pursuing. Certainly not worth going to the mat for. And I think especially after the U.S. stock and bond markets wobbled, you saw the U.S., at least on the trade side, pursue a much more balanced and I would argue a conciliatory approach towards China that's focused mostly on stability. And that's why you hear these phrases of a tactical détente or strategic stability or a fragile truce. I think a fragile truce does not, of course, diminish the fact that the growing strategic rivalry between Washington and Beijing remains unchanged. I think views in both capitals remain quite hardened towards the other. But I've just come back from a week in Beijing for the China Development Forum and my own meetings, and I would say similar to U.S. officials, I think Chinese friends have tactically decided that it's in their interest to have short-term stability with the United States. And somewhat similar to the way American friends are talking, both sides want to use that period of stability to further reduce their dependencies on the other. And certainly I hear it loud and clear from U.S. officials who would argue this tactical détente is absolutely necessary in the near term so we can reduce dependencies, whether it's high-tech, or rare earths or pharmaceuticals and the like. I would say that the danger here could be how much is Washington willing to pay for this so-called stability. That'll be something that I think we'll have to watch closely. I think the other concern that I have, and I'm looking forward to my friend Professor Wang Dong's presentation, my own sense is that friends in Beijing are probably more confident than I've seen them in recent memory, and I think that's a phenomenon we'll have to watch carefully as well. The fifth point I would make is that I believe that trilateral cooperation among the U.S., South Korea, and Japan is more important and more necessary than ever. But at its core, we should also recognize that the real driver of that trilateral cooperation was, of course, the rapprochement between Seoul and Tokyo. And without that, there is no trilateral cooperation. And I think we were talking about this at the table over lunch. In some ways, even if trilateral cooperation were to not be as steady or sustained in the next couple of years, as long as ROK Japan cooperation continues to grow, I think that's the most important factor. I've been pleasantly surprised just how resilient this Tokyo-Seoul rapprochement has been. I give great credit to officials on both sides. I think it's vitally important. The sixth point that I'll make is for South Korea, obviously, I think the second Trump administration brings a more demanding alliance environment, requires very careful navigation of many risks, but it also presents, I think, tremendous strategic opportunity for Seoul. And again, to reiterate what I opened with at the beginning, I think it's always in partners' interests to engage the Trump administration proactively and productively. I think the Lee Jae-myung administration has done that just as well as anyone. I think
Prime Minister Takaichi, and before her, I think Prime Minister Ishiba, I think have also managed Washington very well. I could probably make the same argument for several others in Asia as well. But I think Seoul and Tokyo in particular have done an outstanding job, and I do think that will be more important than ever. And we can talk about the details of that, whether that's security, economics, trade, and investment. And maybe, Dr. Kim, just at the end, I'll add a seventh point that I should have added at the beginning. I'm looking forward to hopefully talking more about the DPRK this afternoon as well, because it's striking to me that it hasn't featured that prominently in our discussions thus far. Bluntly speaking, I think we're living on borrowed time a little bit here, especially when I think about the growing nexus between Moscow and Pyongyang. I think that is profoundly disconcerting and destabilizing, and I think it will only be a matter of time before we see those negative impacts manifesting in Asia. But thank you very much for having me here today, and I look forward to the other panelists' comments and the Q&A at the end. Thank you very much. 감사합니다. 제가 질문할 게 있었는데 상당 부분 그 얘기를 많이 해주셔서 제가 이따가 조금 색다른 질문을 해드릴 테니까 준비를 하고 계시기 바랍니다. 왕동 교수님 한 10분 정도? 네. Thank you, President Kane. It is my privilege and honor to be part of this discussion. With 10 minutes I have, I would like to offer a couple observations under the theme that I was given. I think clearly we all agree that the current order in East Asia is undergoing profound changes. And I think one of the most critical variables actually driving those changes is the reorientation of U.S. grand strategy in recent years. And I think Mr. Alex Wong has made a strong case about that in the morning session. And more specifically, in the eyes of many in the region, this almost is sort of amounting to a gradual retreat of the United States as a hegemonic power from the region. This trend is clearly reflected in the Trump administration's national security strategy and national defense strategy reports. One may argue the United States is stepping sort of back from the driver's seat now to the back seat in the region. So previously, I know I may have a little bit of different sort of reading about this, but I would maybe in a way defer to Dan's interpretation of that, because apparently you are in a more authoritarian, position in explaining that. But my own reading is that in Trump 1.0, clearly China was labeled as a strategic competitor, and the United States started pursuing strategic competition against China, which was inherited by Biden. Now, I think the Trump 2.0, at least rhetorically in the document, is that no longer the strategic competition will be the central pillar of U.S.-China policy. I think marking the most very significant shift in the U.S. policy toward China over the past 8 years. But I agree with Dan. I think the sort of this, feeling, if not anti-China, feeling in Washington, D.C. is still very much deep-seated. So this sense of there is a rivalry still growing might not sort of go away very easily. And I also agree with your assessment that both sides seems to be sort of digging, preparing for a new round of rivalry in the coming years. But so rhetorically, at least for now, the Trump administration for Trump 2.0 is no longer pursuing strategic competition against China. So what consequences this adjustment will bring, of course, I think remain highly uncertain. And President Trump has actually been actively advocating the idea of G2, right before his Busan summit meeting with President Xi last November here. And recently, Chinese Foreign Minister Wang Yi
publicly dismissed the G2 idea, effectively and politely declined Trump's so-called G2 invitation. So I think while his stance is understandable, and the idea of G2 really politically untenable for China, and also plus I think part of in addition to that is also the Chinese I think sort of not sufficient amount of trust, or you can call it deep mistrust of Trump's intention. That's why China turned this idea down. But regardless, I think the unavoidable reality remains that the global governance still calls for sort of coordination and cooperation between China and the United States rather than conflict and confrontation between the two great powers. A few years ago, I published an article in Foreign Affairs which I proposed the idea of G2IS, a new engagement consensus, a vision of the United States and China act as a G2 of responsible stakeholders. In this G2IS world, China and the United States would continue to hedge against each other, but they would manage their differences and compete in a calibrated and constructive manner. Today, I would like to refine this concept a little bit, describing it as a G2IS nestled in a multi-polarizing world. So I think rather than engage in a rivalry that divides world, I think China and the United States should or could act as responsible stakeholders and work with other stakeholders of the world to make the world a better place. And for China-South Korea relations, I think South Korean President Lee Jae-min, since taking office, has recalibrated South Korea's foreign policy, including toward China, in a more balanced trajectory now. And President Lee himself stated that ROK side attaches great importance to its relations with China. The ROK side is ready to cement the momentum of a full recovery of bilateral ties, seek a common ground, while putting aside differences, deepen the ROK-China strategic cooperation partnership, and work with China to open up a new prospects of the bilateral relationship. I would say this is a position that China very much appreciates, supports, and will definitely reciprocate. Certainly, my observation, I appreciate Ambassador Yapunaka-san this morning explaining Japanese Prime Minister Takaiki's remarks on Taiwan was some sort of misunderstood. But please also allow me to briefly explain why her remarks were viewed as really crossing the red line by the Chinese people. I want to use an analogy here. I understand this is not a perfect analogy, just like any analogy, but I think it really also helps us to understand why this is the case. So think about this. If a conflict were to break out between Japan and Russia over the northern territories, would Japan accept any third country claiming that a Japan-Russia crisis is its crisis and vowing to intervene militarily on behalf of Russia? Think about this. And worse still, no Chinese people would ever forget about the fact that Japan had once colonized Taiwan for 50 years before China lawfully restored its sovereignty over Taiwan after Japan's defeat in World War II. So it's almost like doubly, triply strong feeling, sentiment here. So I think what is concerning to China for many Chinese strategists is that really what kind of China policy the current, I think, Japanese government is pursuing. Maybe, at present it seems
Japan views China as its primary security threat, and against the backdrop of the fact that the United States has already abandoned the idea of pursuing a new Cold War against China. One might argue the right-wing forces in Japan seem determined to wage another new Cold War against China in East Asia. So I think the question, of course, does this really serve the interest of the region as a whole? So I will leave it there. Yamanaka-san mentioned the trilateral cooperation between China, Japan, South Korea is very important, and definitely we should continue to pursue that. I very much agreed. I think China actually has consistently advocated for promoting trilateral cooperation among China, Japan, and South Korea. And I think this is not only a common aspiration of most of the countries in the region, but also a necessary path for responding to global changes and achieving shared prosperity. I think I will stop here. Thank you. Okay, thank you, Professor Kwang Dong. Next, Professor Kawashima Shin, you have 10 minutes. Thank you so much. It's my great honor to be here to join this session. Yes, East Asian transition and the Korean Peninsula, and I really appreciate Sejong Institute to invite me this excellent symposium. As I said, this topic, the East Asia transition and the Korean Peninsula is so important for us. And also, in the morning session, everybody talk about this. How do we cope with this new international affairs situation? Yes, that's right. East Asia region is currently experiencing the significant upheaval in this established order. Yes, my background historian. My specialization is Chinese diplomatic history. Actually, it's better for me to speak in Chinese. Actually, anyway, today I speak in Chinese. So from a historical perspective, there are 3 or 4 ways to view this transition in this East Asia at present. First, there is a view that the order established in the 1950s, 7 years ago, following the Korean War and the series of treaties such as San Francisco Peace Treaty and the U.S.-Japan Security Treaty in 1951 and the U.S. ROK Treaty, is now undergoing change. This is one view. Those who hold this view tend to express concern about the U.S. involvement in this region, East Asia, anticipate potential transformation or transition in Japan, U.S. ROK alliances, and place significant emphasis on the expansion of China's influence. It should be noted that China itself maintained that the provisions of San Francisco Peace Treaty is invalid. Secondly, one might view this that a shift in the order established when U.S. and Japan recognized PRC in 1970s, Japan in 1972, USA in 1979. In that context, the status of Taiwan became an issue. Korea did, ROK and China was normalized in 1992, right? Yes. The status of Taiwan became an issue, and some may see a status of Taiwan as having changed. The U.S., Japan, and the ROK maintain that their foreign policies have not changed. PM Takaichi also said the Japanese original Taiwan policy formed in 1972 is not changed. Not changed. She said at the Congress. Is a point. However, from a Chinese point of view, it may appear that the status of Taiwan in Japan's and USA foreign policy in particular is shifting. Third, there is the view that the post-Cold War order established after the end of the Cold War in 1989 at the Malta Conference meeting
is coming to an end. This perspective emphasizes the formation of U.S. unipolar dominance after the Cold War. Yes, in the morning session I also mentioned it. Its subsequent relaxation and the shift towards multipolarity, everybody pointed out. Based on this perspective, East Asia is a region where multiple poles, such as US, China, and Russia, and in a state of balance. And if North Korea is included, it becomes a region where 4 nuclear-armed states are in a state of tension. If US dominance in this region were to waver, decreasing, the security strategies of Japan, ROK, would be forced to undergo major divisions. This is one view. Yeah, I did not intend to debate here which of these 3 or 4 perspectives is correct. But it is likely to all 3 or 4 are intertwined and playing out in East Asia. Some observers point out that the global instability is further escalating due to transformation of the world brought about by the war in Ukraine, as well as the USA's attack on Venezuela and Iran and so on. Yet, amid these circumstances, perceptions themselves such as what constitutes maintaining the status quo in East Asia and who is alarming it are becoming increasingly intertwined. As a result, many nations are moving to strengthen their own defense capabilities under the assumption that others are changing the status quo, creating a situation that could be described as a so-called security dilemma. From Japanese perspective, China's rise appears to be a very force driving this change. Consequently, Japan seeks to strengthen the US-Japan alliance to maintain US engagement, in essence, to maintain status quo. Yes, South Korea's situation may be similar, maybe, seeking to solidify the US-South Korea alliance, strengthen ties among US allies. It advocates for enhanced trilateral cooperation among Japan and the US and South Korea. So now that as we know, previously in East Asia or Western Pacific, there was a called hub and spoke system. We still keep it. However, in this, at present, it is getting more important to cooperate to advance the cooperation among spokes, allocate Japan, Australia, and so on. So this cooperation among spokes of the US allies are getting more important. And also in this region, 20 years ago, when I joined a meeting here, so we talk about the cooperation on the Korean Peninsula. However, we can now talk about the much more wider area, Western Pacific. A much wider area. It's a new situation, I think. PM Takaichi is also expected to update 3 security-related documents in 2026. Maybe she will launch a document on December this year and propose a new Indo-Pacific strategy to coincide with the 10 years anniversary in this concept, because the PM Abe launched this Indo-Pacific concept in 2016. Additionally, plans to include the defense budget response to US requests are likely to be formulated in Japan. In Japan, this will be explained as a response to China in Japan. The Takaichi administration's policy will generally be accepted. Accepted in Japanese public opinion. Behind this lies a sense of crisis in Japan. Since the war in Ukraine, Russian military activity around Japan has getting more harder and harder. Joint exercise between China and Japan and also being the stimulating towards Japanese public opinion.
Furthermore, Chinese aircraft carrier fleets has expanded to the 3 vessels, and their activities have crossed the first island chain and reached the second island chain. Chinese aircraft carrier operations are taking place between first island chain and the second island chains, leaving Okinawa effectively sandwiched. Okinawa is now sandwiched from east and west, both, by a PLA. It is a new situation. It's very, very stimulating toward Japanese public society. It's a Japanese person in the point of view. Furthermore, Japan is closely monitoring the increasing activity of PLA around Taiwan. Anyway, from Chinese perspective, it may appear that Japan and the other allies are attempting to add to the status quo. For example, regarding Taiwan, while some claim that Japan has completely changed its Taiwan policy, yes, as Professor Wan mentioned, okay. Prime Minister Takaichi herself stated in Diet that there has been no change in Japan's Taiwan policy since 1972, and affirmed that she upholds the 1995 Murayama statement. As I said, the public is afraid that PM Takaichi is a conservative politician. We know, okay, conservative politician, and her personal historical views originally opposed the Murayama statement. We know. However, many students in Japan likely believe that her policies at PM do not necessarily align with her personal views, at least for the time being, at present. On the other hand, there are also strong voices criticizing Takaichi's administration as neo-militarist. It's true that Japan is reviewing the security policies, strengthening the US-Japan alliance, and enhancing cooperation with other countries, including ROK, in order to adopt a new international environment. However, in Japan, these measures are strictly presented as passive policies in Japan. Of course, I am fully aware that in China, for example, the narrative differs. The narrative is different entirely from Japanese domestic explanation. We know. How can we maintain peace and stability in this East Asia? This is a big topic. This is a challenge we all face together. It would not be desirable for divisions or decoupling to arise East Asians across all political, economic, social, and cultural spheres. We are in the East Asia. Japan also wants to keep the status quo under the peace and stability in this region. We are also, from a Japanese point of view, China is the most important economic trade partner. Actually, the 90% Japanese have a negative image toward China, but more than 60% Japanese recognize Sino-Japanese relation is important for Japan. This is Japanese person from China. We based on this perception to advance cooperation with China and also to keep the status quo over the peace and stability in East Asia. I stop here. Thank you so much. 네, 감사합니다. 마지막 발제자분은 김정석 박사님. 네, PPT 준비하셨나요? 네, 네, 감사합니다. 저는 저 PPT를 좀 준비했는데요. 시간을 짧게 주셔가지고 한번 최대한 노력해 보겠습니다. 네, 뭐 조금 늘리셔도 됩니다. 그 큰 주제인데요. 전환기의 동아시아와 한반도. 그러니까 뭐 현안에 대해서도 얘기를 하지만 좀 큰 흐름이나 이런 중장기 전망도 좀 말씀드리고자 이렇게 준비를 했습니다. 뭐 크게는 세 파트로 준비했는데요. 이제 이 세계가 바뀌고 있다는 거는 이제 많이 말씀하시고 또 시간 관계상 어려울 것 같아서 좀 생략을 하겠고요. 바로 동아시아 질서 쪽을 말씀을 드려보겠습니다. 먼저 이제 트럼프 위기 그 국가안보 전략을 좀 해석인데요. 이걸 두고 뭐 마가의 정치 선언문이다, 뭐 미국 역사상 가장 긴 자살 노트다, 뭐 이런 혹평도 있습니다만, 이 이제 미국의 이 세계 질서 속에서의 위치와 관련돼서는 크게 이제 세 가지 그룹으로 나눠서 볼 수 있지 않나 싶습니다. 첫 번째는
이제 미국이 글로벌 패권을 포기하고 전략적으로 후퇴하고 있다, 수축하고 있다라는 그런 해석이고요. 그러니까 뭐 국제 질서를 유지한다든가 이런 것이 아니라 어디까지나 국경 통제나 국내 산업 보호 이런 쪽으로 좀 또 서반구 이렇게 축소하고 있다고 보는 건데요. 뭐 물론 이제 문서에 제일도련선이나 뭐 동맹 이 제일도련선이나 대만 해협이 언급은 되죠. 그럼에도 또 동맹의 기여를 계속 강조하고 있어서 역의 균형자 쪽으로 좀 선회한다. 이제 이렇게 보는 이제 해석이고요. 두 번째는 그렇지 않다. 패권을 포기하거나 수축되는 것이 아니라 그 힘을 사용하는 방식, 운영 방식의 변화에 불과하다. 실제로 지금 뭐 트럼프 행정부 보이는 행동을 보면 전통적 고립주의하고는 분명히 다르지 않습니까? 뭐 베네수엘라나 뭐 이란 전쟁으로 벌써도 뭐 분명히 알 수가 있고요. 그래서 이런 해석이 있고, 세 번째는 뭐 이것도 저것도 아니고, 이거는 사실은 이 미국 내부 간의 이 다양한 이 노선에 대한 좀 그 타협에 불과하다. 그래서 이를 통해서 어떤 미국의 행동을 추론해내기도 어렵다라고 보는 거고, 또 하나는 좀 미국의 국익을 해치는 자해적인 폭주다. 이제 이런 이제 평가도 있는 거죠. 그러니까 미국의 객관적인 국력은 상당한데 아직도 압도적인데 내부적으로 너무 망가져 있어가지고 그로 인해서 지금 이 대외적으로도 이런 이 혼란스럽고 국익을 해치는 행동이 나타나고 있다. 이제 이렇게 보는 해석입니다. 그럼 이제 이 동아시아에서 미중 전략 경쟁이 어떻게 될 것인가에 관한 건데요. 뭐 중국 부상 초기만 하더라도 이 지역에도 뭐 유럽처럼 어떤 지역 다자 안보 질서나 또 안보 공동체에 대한 어떤 낙관적인 전망이 없지 않았는데 지금 이런 건 어려울 것 같고요. 크게 나누면 두 가지가 아닌가 싶습니다. 첫째는 이제 세력 균형 경쟁이 지속되는 거죠. 미중 전략 경쟁이 계속되는 건데요. 제일도련선 억제하고 또 기술 경제 계속 압박하고 또 뭐 지역 패권국을 등장을 막겠다고 지금 분명히 하고 있으니까요. 그렇지만 뭐 이제 그래서 천하삼분론이라는 것도 이제 간혹 또 이렇게 제기되기도 하는데요. 그러니까 뭐 유럽과 뭐 저 아시아를 뭐 러시아와 중국에 이렇게 양보한다 뭐 이런 얘기가 있지만, 이거는 좀 과장된 이런 전망이고, 어디까지나 서방구는 미국이 확실하게 장악하면서 아시아와 유럽에서도 미국의 영향력 건재를 유지하려는 것이다. 이제 이렇게 봐야 되는 것이고요. 두 번째는 이제 조금 역사적 유추를 해보는 건데요. 강대국 협조 체제가 나타날 수 있지 않냐라는 시나리오입니다. 그러니까 그 19세기에 나폴레옹 전쟁 이후에 이제 유럽 그 당시 5대 강대국들이 이 각자의 명확한 세력권을 인정하면서 이렇게 공동 관리했던 적이 있었는데, 이것과 유사하게 동아시아도 이제 미중 타협에 의해서 관리되는 그런 가능성도 있지 않겠냐는 거죠. 지금 사실 뭐 미국의 이 전략 문서들에서 나오는 뭐 favorable balance라든가 decent peace라든가 이런 거 보면 언뜻 이런 것도 좀 비치고는 있습니다. 다만 이제 이 뭐 유럽에서 있었던 이런 식의 그 강대국 협조 체제가 과연 가능하겠는가라는 굉장히 어려운 부분도 있는데, 무엇보다도 이 협조 체제가 구축되려면 그 강대국들이 각자의 세력권을 명확하게 인정해 줘야 되는데, 지금 뭐 이 동아시아에서는 뭐 대만이 됐던 뭐 동중국해, 남중국해 어디든 사실 다 세력권이 중첩돼서 아직 합의가 없기 때문에 그 선 긋기 자체가 어렵고요. 또 선을 그을 수 있다고 해도 요즘에는 이제 뭐 군사적인 어떤 그런 경계선만이 아니라 기술, 경제, 금융 이런 것이 서로 상호 침투하는 세대이기 때문에 이게 과연 되겠는가라는 이제 그런 이제 반론도 있습니다. 이제 다만 이런 것을 한번 생각해 보는 것은 지금 당장은 아니더라도 이제 이 미중 간의 관계가 또 동아시아 질서가 또 이제 좀 변할 수 있다라는 어떤 가능성 자체는 한번 짚어볼 필요가 있다는 차원에서 말씀드렸고요. 대만 해협 이건 좀 뭐 예민하기도 한데 좀 넘어가려고 했는데 간단하게만 말씀드리면은요. 이 지금은 이제 이게 결국에는 미국은 결국엔 동맹국들, 우방국들 규합해서 현상 유지를 하려는 거고요. 억제 전략을 통해서 중국은 서서히 힘을 키워서 결국에는 이제 통일을 이루려는 이 관련 당사국들이 다 이 통일을 받아들이게끔 하려는 뭐 일종의 강압 전략이라도 할 수 있는데, 그게 이제 팽팽하게 맞서고 있는 건데, 이게 과연 언제까지 이런 불안정한 이 현상 유지가 가능할까라는 겁니다. 뭐 어떤 식으로든지 만약에 이제 충돌이 발생한다고 우리가 만약에 상상해 보면 이게 굉장히 좀
이 엄청난 일인 게 우크라이나 모델은 이 지역에서는 이제 적용되기가 어렵죠. 예, 우크라이나에서는 이 나토가 직접 개입하지 않으면서도 우크라이나를 우회에 간접 지원하는 것이 가능하고 그 덕분에 어쨌든 우크라이나가 저렇게 버티고 있는 건데요. 대만은 이제 섬이기 때문에 미국이 만약 관여하려고 하면 반드시 직접 개입해야 되고 중국과 충돌할 수밖에 없는 이제 그런 전장 환경이라는 거를 이제 먼저 생각해야 될 거고요. 뭐 워게임도 여러 가지 시나리오가 많았습니다만 뭐 결과는 어떤 변수를 어떻게 놓느냐에 따라서 결과는 다양한데 뭐 공통된 거는 어느 일방도 그렇게 쉽게 승리는 못할 것이다. 그리고 굉장히 에스컬레이션 되고 고강도 전쟁으로 간다라는 쪽으로 이제 공통된 게 나타나는데 이제 결국 이렇게 되면 문제는 이제 결의의 경쟁이 되는 거죠. 누가 더 많은 고통과 비용을 부담할 의사가 있는가 이제 이 질문이 되는 것이고 이것과 관련돼서는 중국이 좀 더 강하다. 결의 면에서는 그렇다고 한다면 결국 이제 질문은 미국한테 돌아오게 될 거라고 봅니다. 이 대만에 걸려 있는 미국의 진정한 이익이 뭔가, 또 여기에 걸려 있는 그 코스트와 위험까지 같이 생각했을 때라고 보고요. 이제 미국 내에서도 이제 아직은 뭐 비주류 좀 소수 의견이긴 하지만 이런 질문들이 나오는 거죠. 대만을 포기하면 이게 미국의 동아시아 입지에 얼마나 치명적인가? 과연 이 뭐 거의 축출될 정도로 그렇게 되는 것인가? 아니면 제한된 데미지가 있는 것인가? 뭐 이런 질문이 나올 정도로 어쨌든 대만 해협과 관련돼서는 이것도 뭐 이렇게 딱 한 가지로 생각하기는 어렵다라는 말씀드리고요. 또 이제 중일 관계 이 중일 관계가 이제 동아시아 질서에서 이제 중요하기 때문에 간단하게 이 부분도 보려고 하는데요. 그러니까 일본이 지금 뭐 그동안에 이제 전후 질서를 이제 했던 그 요시다 노선에서 소위 이제 아베 노선으로 변하고 있는 거고요. 그 일본의 제도약 전략이라고 한다면 이제 전후 체제를 탈피해서 강한 일본을 지금 만들겠다는 거잖아요. 크게 세 가지 요소가 있죠. 자강, 뭐 방위비를 증액하고 반격 능력을 갖추고 뭐 이러는 거고요. 두 번째는 역시 이 미일의 전략적 일체성을 강화해서 동맹을 계속한 미일 동맹을 강화하는 거고, 세 번째는 연대. 여기에는 뭐 쿼드, 미국, 일본, 호주, 미국, 일본, 필리핀, 또 한미일, 또는 뭐 아시아판 나토 이제 이런 것까지 나오는 것이고요. 그래서 이제 대만 유사는 일본 유사다라는 것이 이제 여러 번 이제 이런 게 제기되고 있고, 동중국해, 남중국해, 대만, 한반도 이것을 잇는 어떤 이런 전략 구상도 좀 활발하게 제기되는 것 같습니다. 그래서 지금 중일 간에는 굉장히 이제 전략 경쟁과 갈등이 구조화되고 있다고 보입니다. 물론 이제 다카이치 총리의 발언으로 지금 이제 비롯돼서 갈등이 심해지고 있지만 길게 보면 이제 동아시아 질서의 미래와 관련된 어떤 전략적 경쟁의 성격이 있는데요. 이 중국은 이제 힘이 커지면서 어떤 강대국 정체성을 갖게 되고 또 영향력을 넓혀 나가는데, 또 일본의 제도약 전략이 있다 보니까 이것이 좀 이제 사실을 좀 부딪힐 수밖에 없는 그런 측면이 있는 거고, 특히 이제 일본 입장에서는 이 중국의 힘이 강해지면서 이 지역의 세력 균형이 변하니까 어떤 현실주의 패러다임에 따라서 대응하는 거죠. 내적 외적 밸런싱이라고, 내적으로는 이제 힘을 기르고 외적으로는 미일 동맹과 아까 말씀드린 주변국과의 연대를 이렇게 좀 활발하게 해서 이 지역에서 아시아에서 여러 가지 쏟아자 이런 협력들을 중충적으로 구성하고 그 모든 협력틀에 일본이 항상 역할을 하는 그런 쪽을 이제 추구하고 있는 건데요. 이제 문제는 이렇게 되면서 이제 아무래도 동아시아 안보 딜레마가 심해질 수 있다는 거고요. 특히나 이제 그 일본이 추구하는 이런 이제 뭐 보통 국가화라고 해야 되나요? 이제 이 강한 일본 한다는 게 외교안보 정책으로만 보면 뭐 불가피한 측면도 있고 합리적인 측면이 있습니다. 현실주의 관점에서. 그런데 이제 이게 역사나 영토와 관련된 어떤 수정주의적인 생각, 또 우경화랑 이게 결합되면서 가다 보니까 이게 안보 딜레마나 이런 우리 동아시아 질서에 부정적인 영향을 미치고 있다고 봅니다. 근데 그렇긴 한데 또 혹시 이것도 좀 다른 쪽의 가능성을 한번 생각해 본다면 이 중국과 일본이 지금처럼 계속 끊임없이 갈등하고 경쟁하기보다는 좀 전략적 관여를 할 수도 있지 않을까라는 거죠. 그러니까
양국 모두 이렇게 무한정 이 대립하고 갈등하는 것보다는 이제 출구 전략을 모색할 필요도 분명히 있거든요. 예, 경제적 비용도 그렇고 뭐 충돌의 어떤 부담도 낮춰야 되고요. 그 중일 역사를 보면 이런 전략적 관여의 사례가 있습니다. 2010년대에 굉장히 중일 갈등이 심했는데 생각구 분쟁을 계기로 해서 그때 그럼에도 불구하고 중일이 어떤 관여의 노력을 통해서 관계를 다시 돌려놓는 이 관계 정상화를 하는 이런 사례도 있었고요. 또 더 길게 보면 만약에 이제 중국이 좀 더 이 지역에서의 어떤 영향력과 입지를 확고하게 하면 좀 자신감을 갖게 되면 일본을 바라보는 것이 꼭 누르고 견제해야 될 대상보다는 좀 관여해야 될 대상으로 볼 여유도 좀 생길 수 있을 것 같고요. 반면에 일본에서는 이제 좀 안정적 제도약을 하기 위해서는 또 그에 걸맞는 안정적인 환경이 필요해서 중국과의 관계를 좀 관리할 필요도 있고 또 혹시 또 미국이 후퇴할 수도 있다는 것을 이제 염두에 든다면 중국과의 관계를 마냥 그렇게 갈등적으로 이제 갈등으로 치닫게 내버려둘 수는 없을 거라고 봅니다. 참고로 그 중일 국교 정상화했던 사례를 보면요, 이게 원래는 이제 닉슨 대통령이 중국을 전격 방문하면서 그게 1972년 2월이었는데 그리고 나서 불과 7개월 만에 일본이 중국하고 국교 정상화를 합니다. 미중 간의 국교 정상은 오히려 한 79년까지 늦춰지는데 그 사이에 이제 일본이 굉장히 빠르게 움직인 건데요. 당시에 이제 키신저가 일본이 너무 빨리 움직이니까 중일 국교 정상화를 늦춰달라고 요청했는데도 일본이 듣지 않고 바로 해버린 사례도 있었습니다. 그래서 뭐 이런저런 여러 가지 역사적인 사례나 또는 이런 구조로 봤을 때 중일 관계가 좀 또 서로 전략적인 관여를 해서 물론 지금은 갈등이 지속되지만 어떤 관리된 경쟁 이런 국면도 이렇게 같이 혼재돼서 나타날 가능성도 있다라고 보이고요. 이거는 생략하겠습니다. 시간상. 그럼 이제 한국 입장에서 좀 말씀드리겠는데요. 한국에게 이제 어떤 것이 큰 외교안보적 도전인가? 먼저 저는 이제 우리 스스로한테 이런 질문을 좀 던져야 된다고 생각하는데 예전하고는 이제 국제 질서가 완전히 달라지고 있잖아요. 그래서 미국부터 우리의 가까운 동맹이고 파트너인데 미국이 도대체 우리한테 어떤 존재인가라는 것, 그리고 중국을 흔히 이제 위협이라고 하지만 위협인가? 위협이라면 어떤 위협인가? 어떤 종류의, 어떤 성격의, 어떤 도전인가? 라는 생각을 좀 해봐야 될 것 같고요. 또 일본의 재무장 이런 군사 정치적 역할을 확대하는 것을 어떻게 봐야 될까? 라는 질문이고요. 또 이제 핵무장한 북한, 이제 비핵화는 당분간 사실은 쉽지 않다는 것이 이제 누구나 이해를 하는데요. 그런 핵무장한 북한과 상당 기간 동안 같이 가야 될 텐데 또 적대적 두국과론을 들고 나오고 있는데 우리가 남북 관계를 어떻게 관리해 나갈까, 끌고 나갈까라는 그런 질문이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 마지막으로 저는 좀 현실주의적인 위험 관리 전략이 필요하다고 보는데요. 뭐 아까 이제 트럼프 행정부가 플렉서블 리얼리즘 얘기한다는데 우리도 사실은 모두 리얼리스트가 돼야 된다고 생각합니다. 이제는. 그래서 규칙 기반 질서를 복원해야 된다라는 담론이 있지만 물론 이제 이런 뜻이 맞는 국가들끼리 같이 연대해서 그런 노력을 하는 건 필요하지만 그것이 쉽지만은 저는 않다고 보고요. 그런 노력과 아울러서 아니면 좀 더 큰 비중으로 굉장히 현실주의적인 사고를 하고 움직여야 된다고 생각하고요. 그 첫 번째로는 역시 한미 동맹과 관련된 건데 우리 스스로 이제 힘을 더 키우는 자강의 노력이 일단 제일 먼저 와야 될 것 같고 동맹을 좀 능동적으로 우리가 재설계하자. 미국이 변한다고 해서 뭐 걱정하거나 수세적으로 반응하기보다는 이제 능동적으로 재설계해야 되는데요. 아까 우리 신범철 박사님 말씀해 주신 거에 전적으로 동의해요. 그러니까 뭐 트럼프 행정부가 주는 도전도 있지만 어떤 전략적 기회의 측면도 분명히 있고요. 이것이 다른 미국의 행정부에서는 오히려 더 얻기 어려운 것들이 있었는데 이런 걸 또 해낼 수 있는 그런 기회라고 보고 또 critical but more limited support라고 분명히 하고 있잖아요. 이 말 자체 이걸 가지고 미국의 커미트먼트가 약해진다고 걱정할 거는 저는 아니라고 보고요. 여기 분명히 이제 more limited support라는 이 기조를 우리가 받아들이고 당당하게 받아들이고 이것을 바탕으로 우리가 보완해야 될 역량 키우고
전자권 전환도 당연히 필요하고요. 그렇게 해야 사실은 이 우리의 목소리가 동맹 안에서 이제 더 커지는 것이고 더 서스테이너블하게 동맹을 만들 수 있다고 보이고요. 그리고 역시 크리티컬 서포트는 확실하게 해야 되겠죠. 확장 억제와 관련돼서 이렇게 좀 해야 나가야 한다고 보고요. 그다음에 이제 더 크게 보면 이 지역에서 우리는 준경국이고 어찌됐거나 지정학적 중간국이기 때문에 너무 과도하게 어떤 밸런싱 쪽으로 기우는 것도 분명히 비용과 위험이 있습니다. 또 그렇다고 해서 또 편승하는 중국의 무상의 여기에 대해서 이렇게 편승하는 것에 대한 어떤 장기적인 리스크도 있기 때문에 여기에 대해서는 우리가 좀 균형되고 좀 일관된 그런 좌표를 잘 가지고 움직여야 된다고 생각하고요. 그러면서 그리고 마지막으로 북한과 관련돼서는 지금 북한이 기본적으로 이제 입지가 굉장히 강해졌고 또 전략 노선도 전환됐는데 그럼에도 불구하고 이게 좀 약간 이상하게 들릴 수 있지만 북한이 이 기본적인 전략적 의도는 좀 현상 유지 쪽으로 지금 이제 가고 있다고 봐요. 그러니까 두 국가론이라는 것도 어찌됐든 간에 남조선 통일을 사실 포기한 거고 선대부터 내려왔던 거를 지금 저 국경선을 뭐 이게 지금 고착화하려면서 남부 국경선이라고 부르고 있고 또 오늘 뭐 시간이 없어서 자세하게 말씀 못 드립니다만 핵 독트린 자체도 그런 억제 차원에서 진행되고 있다고 보는데 우리가 지금 이것과 관련돼서 여러 가지 딜레마나 어떤 정책적 선택의 문제는 있습니다. 지금 통일이냐 아니면 그냥 평화냐 어디에 중점을 둘 거냐 또는 비핵화와 또는 어떤 군비 통제적 접근을 또 어떻게 이렇게 선택할 거냐 또 억제를 어떻게 할 거냐 또는 이 군사적 안정과의 어떤 긴장 관계를 어떻게 할 거냐 이런 선택에 좀 기로가 있고 어떤 딜레마가 있는데 저는 기본적으로는 긴 비전과 목표는 우리가 계속 유지하더라도 당장은 안정성과 평화와 군비 통제적 관점으로 북한을 다뤄 나갈 필요가 있다. 이런 말씀 드리면서 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네 분들이 아주 개성 강하게 자기 입장들을 많이 말씀을 하셨습니다. 시간이 지금 아직 뭐 1시간 더 남았기 때문에 그 Q&A 한 2라운드 정도 돌고 오디언스의 플로어를 오픈을 하도록 하겠습니다. 먼저 크리텐브링크 대사께 질문을 드릴게요. 아까 지금은 미중 간의 뭔가 소강 상태 그리고 전열을 다시 재정비하는 상황이다. 서로 간의 디펜던스를 줄이려고 하고 있다라고 얘기를 하셨는데 그 가장 작년에 미국의 중국 때리기 실패한 가장 큰 이유는 이제 히토리였잖아요. 레어에스 이슈였잖아요. 그래서 이제 트럼프 정부도 이 부분에 대해서 많이 보강을 하려고 하는 것 같은데 예를 들어서 말레이시아에서 히토류 재련 채굴 하고 재련하는 그 시도를 하는데 이게 중국이 또 계속해서 이제 말레이시아에 대한 압박을 넣고 이 히토류 공급망을 만들려는 게 그렇게 성공적인 것 같지는 않아요. 물론 뭐 트럼프에 대해서는 뭐 트럼프 본인도 모를 거라고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 과연 트럼프 정부와 시진핑 정부 간의 어떤 컨프런테이션이 다시 열릴 경우에 대중국 초크 포인트를 뭘로 가져갈 것 같으신지 그리고 이제 관련돼서 또 질문을 하나 같이 드리면 그 첨단 기술 부문에 대한 그 중국의 굴기 그리고 여기에 대한 미중 간의 컴피티션은 계속되고 있다고 보는데 그 물론 이제 올해 초에 그 미국 그 Council of Economic Advisors 그 경제 자문위에서 AI가 중요하고 이를 위해서는 에너지가 또 중요하다 이런 얘기를 했단 말이에요. 이미 그 작년도 말에 존 햄리하고 그 젠슨 황 간의 다이얼로그 CSIS에서의 그 다이얼로그에서 AI 부문에서 그 세미컨덕터 칩스 부문을 빼고 뭐 모델링이나 인프라나 뭐 전력 에너지나 뭐 이런 부분 뭐 애플리케이션이나 이런 부분에서 이미 중국이 다 앞섰다고 얘기를 했단 말이에요. 그러면은 이러한 첨단 기술 부문에 대한 어떤 미국의 대중국 정책
뭐 어떻게 가야 될 것 같습니까? 뭐 트럼프 정부가 어떻게 가야 될지도 중요하지만 뭐 대사님 생각에 저는 뭐 기술 굴기라는 부분에 있어서 미중 간의 컴피티션을 할 경우에 과연 미국이 과연 효과적으로 중국 대립을 할 수 있을 것인가에도 좀 의문이 들거든요. 그런 부분에 대해서 좀 얘기를 해주시죠. Well, Dr. Kim, thank you. Look, I do think that China's rise really is the story of our time over the last few decades, and we'll continue to be dealing, all of us together, grappling with the positive and negative implications of that. Two, I would say it's almost natural that there would be an intensification of competition between Washington and Beijing. But I think the key there is that we all have a responsibility to make sure that competition is managed responsibly and we avoid a miscalculation that could lead to the worst case. I also think, thirdly, this sense of competition doesn't flow just one way. I really appreciated Professor Wong's presentation, but I think, and I had an opportunity to deliver a speech in Shanghai last October on this theme. But one thing that concerns me sometimes about our Chinese friends is that I think given China's own tumultuous history over the last 150 years, China has a certain sense of having been aggrieved or wronged by the outside powers, especially Western powers. And I think Chinese friends are sometimes not as sensitive to the fact that as its rise has implications for other countries, I would encourage Chinese friends to be more sensitive to that, right? That just because a country is reacting to something that China has done or an outgrowth of China's rise and the growth of its influence, it doesn't mean that country is necessarily out to get or contain China, right? I think the important thing in this moment, though, Dr. Kim, is just focusing in a very practical way. Where is the competition between the United States and China most intense? I would argue it's on technology, and specifically on AI and chips and the like. And look, it's pretty clear to me that under President Xi Jinping, China wants to dominate all of the high-tech sectors of the 21st century economy. I used to joke with my Chinese friends when I was a diplomat. I would say, well, thank you for issuing Made in China 2025, because at least it feels like Chinese friends are being honest about their desire to dominate these sectors. But I also used to say, I hope you don't think that the United States will simply say, "Oh, well, that's great. We'll help you do that," right? And as a capitalist free market economy, competition is generally a good thing, right? The debate in the United States right now that I think we have to follow very closely, Dr. Kim, and you alluded to this. There's sort of a commercial first group of officials and technology leaders in the United States that think the best way to win this competition and manage this tech competition with China is to continue to trade freely and provide technology to China and essentially help keep China and Chinese consumers dependent on certain elements of U.S. tech, right? And I think the people who advocate that strategy would argue they want America to win this technological race as much as anyone else. They just think that's a smarter way to do that, and by profiting from the Chinese market and selling technology into China, you can reinvest those profits back into the United States and staying ahead, right? That's one way of thinking about it, and you've mentioned some of the people who advocate that, and they've been quite influential on that. I would say the other primary school of thought, which is probably larger, but maybe not necessarily as influential or dominant in the Trump administration, is the national security first group, right? Who believes that if you reflect on what China has done in other sectors, that China's goal is to dominate tech just like it has other sectors, and the fear is that then China can weaponize that dominance for political aims. And so a national security first strategy would say the United States has to control technologies, especially those with military applications. I will say one of the striking things to me about this moment under President Trump is I'm not sure we've had a president, certainly not in my lifetime, as influential or as dominant of his own party. And therefore,
I think the president has significant running room, almost an open playing field, to determine the U.S. approach to China, including on tech. So when I think about the summit that's upcoming, supposedly to be held in May, between President Trump and President Xi, I mean, the issues that I'm watching that I think are most important and most sensitive are tech, these issues we're talking about. Will there be a further relaxation in U.S. restrictions? I think Taiwan is the other issue to watch very carefully. I think the Chinese are pushing pretty hard for an adjustment in U.S. policy there. And the third would be Chinese investment in the United States. All of these issues are very consequential. They're very sensitive. And I would argue just a couple of years ago would have been so politically sensitive that any president and administration, U.S. administration, would have to proceed very carefully and cautiously. I think President Trump approaches these issues in a different way, in his own unorthodox style, and the fact that he has such influence and control over the Republican Party, I would argue, at least in the near term, he has more running room here. I think maybe to sum it up specifically on tech, I would hope that there can be some type of mutually beneficial outcome. I hope that technology competition between the U.S. and China can actually be beneficial to the other. But I think the lesson that most Americans have learned over the last couple of decades when it comes to competition over these sectors and supply chains is that diversification is absolutely vitally important, number one. And again, being totally dependent on one country or one supply chain is usually very dangerous. And then secondly, this is one place when I reflect on Alex Wong's comments this morning, this is one place where I do agree with him. I think there's a reflection in the United States that maybe, globalization went too far in some sectors, just focusing entirely on what the most beneficial return on investment for a company and then structuring your supply chains that way may not be in the best interest of the country overall in the long run. And so I think there will be a shift towards perhaps more managed trade or industrial policy thinking on the part of the United States to make sure that certain core technologies and capabilities, always reside in the United States. And I think that's being done from an economic perspective and a security perspective. I hope that answers your question. 감사합니다. 아주 답변이 되진 않았는데 그래도 트럼프 정부의 대중국 정책이나 대외 정책이 상당히 좋게 말하면 플렉서블하고 안 좋게 말하면 아주 급변하기 때문에 아마 대사님께서도 캐터고라이즈 하기는 쉽지 않아 보이는 것 같습니다. 그 왕동 교수님께 그럼 그 관련해서 좀 질문을 드릴게요. 아마 Well, actually, I think you're right. To actually boil down exactly what the Trump administration China policy, I think is challenging. But I think at its core, the president is motivated by having a fairer trading relationship. I think more than anything. But some other speakers have talked about this. I think the president also has a certain amount of respect for what he considers to be strong leaders. So there's also an accommodationist element there as well. So it's quite contradictory, and I'm not going to try to impose rationality on it entirely. 예, 감사합니다. 왕동 교수님께는 좀 다른 질문을 드릴게요. 계속해서 이제 중국의 기술 굴기가 일어나고 있고 트럼프 정부가 들어와서 그 오버캐패시티에 대한 좀 출구가 이루어지고 있는 것 같아요. 제가 보기에는 이전에 바이든 정부 때는 코얼리션을 맺어서 중국의 기술 굴기에 대한 투자 그리고 그걸로 인한 프로덕션이 내수가 부족한 상태에서 수출길도 막히고 그래서 상당히 경제적으로 힘들었단 말이에요. 지금은 조금 그 엑스포트가 조금 되는 것 같아요. 유럽 국가들에 대한 엑스포트도 조금 늘고 그래서 근데 지금 아직까지 중국의 경제는 안 좋아요. 아시겠지만 그 debt problem도 있고 그렇기 때문에 수요도 진작에 안 되고 있고 그런 상태에서 이제 인구 절벽 현상도 계속 지속이 되고 있고 그렇기 때문에 이제 계속 이제
기술 굴기는 일어나지만 미중 간의 그 GDP 격차는 계속 벌어지고 있는 상태인데 어떻게 예상을 하세요? 그 미래의 중국의 어떤 경제 상황에 대해서. 그러니까 지금 오버캐패시티가 조금씩 이제 수출의 어떤 확대로 이어질지 그것이 중국의 경제를 좀 완화시킬지 중국 경제 상황에 대해서 조금 예측을 좀 해주시죠. Thank you, President Kane. Well, I think first of all, I would like to say I very much agree with Dan's assessment about the priority for upcoming President Trump's visit to China. I think very much. I think the tech and the trade and Chinese investment to the United States and Taiwan should be on the top of the list. And possibly, I'm not sure how the fentanyl negotiations is going. If anything breaks through, I think very likely the two leaders will make some announcement. That will also help, further reduce tariff and help stabilize the bilateral relations. Getting back to President Kane's question, I think every major economy today nowadays faces challenges, right? So China is no exception. But also, I think we should bear in mind, I think China still remains, I think, the fastest growing major economies and contribute more than 30% of global growth annually. So we all know that China's advances in high-tech sectors is quite impressive in recent years. And you mentioned consumption. Consumption is a challenge now, yes, but China also has been taking very proactively actions to try to deal with that. So it's no empty talk. To paraphrase an American sort of saying, right? It's almost we walk with the walk, not just talk the talk. I think Chinese government have been really serious in coming up with a whole list of measures to try to deal with that. In the past, most recent two sessions, the government has made it very clear Chinese government will expand paid leave, promote flexible holidays, and staggered leave to give people more time for rest and leisure and family. I myself, and also along with a group of other scholars, we have been actually arguing in the past few years, both in public and private, that Chinese people have been working just too hard, excessively hard. I think our Korean people, Japanese, friends, we do all understand that. We have this sort of almost workaholic sort of culture, right? So we now also talk about in China, there's a very popular term. It's not just circulated in internet. It gets into policy vocabulary. It's called anti-involution, 反内卷. So the idea is moving away from endless, unproductive overwork that really drain people without creating real gains. And if we just give people more holidays and flexible time, they will travel, spend time with their families, go out and enjoy life, and consumption will rise naturally. When we rest properly, we return to work more efficient, not less. So one thing, we during the two sessions, I think government has adjusted that. I myself have been also arguing that in China, there's one policy, it's called 调休. It's almost rotation of the holidays. So whenever you have for instance, national holiday, they will take off one of the weekend. They will, pretend this to be part of this holiday as well. So which means and rotate with one of the holidays. So which means actually you actually have 1 day less for the real holiday you will be enjoying. So we've been arguing, why do that? Why not just give people the real 10 days instead of having 7 or 8
real days, holiday instead of Chaoshu. So after the government actually now did that. So we believe that China has a full policy toolkit really to boost household income and unlock the huge potential for our super large market, which is also closely linked with a global market. So I think our economic fundamentals are solid. Our resilience is real, and China will keep being a stable engine for the global economy as well. Yes. Thank you. German ambassador, maybe you can comment later on any kinds of changes of the China-EU relations, if you're willing to. Okay. 가와시마 신 교수님께는 예, 아까 다카이치 정부의 이제 외교 정책 그리고 이제 그 중일 관계 그리고 거기에 대한 어떤 히스토리컬한 일본의 입장까지 잘 설명을 해주셨는데. 물론 뭐 다 이해를 합니다. 그 지금 다카이치 정부가 왜 그런 정책을 펴는지, 도메스틱 서포트, 뭐 파퓰러리티도 있을 수 있겠고, 미일 간의 어떤 동맹 체계를 강화하기 위한 것도 있을 수 있겠는데, 그 제가 좀 궁금한 거는 뭐 아까 많은 분들이 대만 사태 얘기를 하셨어요. 그 국가 존립 위기라고까지 대만 사태를 그 디스크라이브를 하지 않았습니까? 다카이치 정부에서. 이제 과연 대만 사태가 벌어진다고 가정할 때 실제 일본이 어느 정도 개입을 할 것인지. 왜냐하면 뭐 이렇게 강경하게 얘기를 해도 실제 상황이 벌어졌을 때 그렇게 액티브하게 파티시페이트 안 할 거다라는 여론이 많거든요. 네. Yes, thank you so much. Very, very stimulating question. But in the morning, Yabunaka-san also mentioned about it. Yeah, Taiwan issue. So the Taiwan issue, especially about the Takaichi's PM Takaichi's statement at the Japanese Congress, is I maybe misunderstood. I think is a big point. Yeah. So I explained something about the here's her statement. Yeah. Takaichi's comment at the Congress, or the she talked about the so-called the a crisis of Japanese existence, on the context of the law terminology. This is different from that in the something prosperous something in 80 years ago, on the burning out of the Japanese war with USA. It's the first point. Okay. Yeah. So Takaichi's policy is mentioned earlier. As I said, Takaichi has explicitly stated that it has not changed its Taiwan policy, as I said. I believe this is the correct position from Takaichi's administration's perspective. I fully understand the Warren's comment on Takaichi's statement over the Japanese as a historical aggression toward China and other countries. Yes, we now understand. But however, as I said, there seems to be a misunderstanding regarding the term situation positioning the threat to Japan's survival. Situation posing a threat to Japan's survival is merely the legal terminology, as I said, within Japanese security legislation, the law itself. It's not a general concept meaning that Japan's survival is in danger, in the general context. The legal terminology, situation posing a threat to Japan's survival, essentially refers to state of possibility in which Japan may exercise its right to collective self-defense. Collective self-defense, yes. Okay. As a point, collective self-defense itself is shared by all of the members of the United Nations. Okay? It is not special to Japan.
is the point. Yeah. So people say that Japan will use military force, but this does not mean acting alone. It refers to the exercise of the right to collective self-defense in conjunction with a specific country. At present, that specific country essentially refers to USA for Japan now. Yeah. So point is, yes. Therefore, it means there is a possibility of using a Japanese self-defense force in a coordination with the USA forces if they are deployed to the deployed to the Taiwan Strait. However, this is merely a possibility only. It is also possible that even if USA forces are deployed, Japan will not use force to exercise its right to collective self-defense. Yeah, this also means that the support could be limited to real support or logistics. This is our interpretation about this statement, I think. 아주 스마트한 답변을 해주셔서 감사합니다. 그 다음에 이제 김정섭 박사님께는 한미동맹 관련돼서 질문을 좀 드릴게요. 오전 세션에서 이제 신범철 박사님께서도 좀 말씀을 하셨는데, 솔직히 지금 동맹 현대화라는 거, 그러니까 뭐 전략적 유연성에 대한 신범철 박사님 오전에도 말씀을 하셨죠. 그러니까 이제 뭐 주한미군은 뭐 전략적 유연성에 기반해서 다른 곳으로 디플로이돼도 한국군 아니다 이렇게 말씀을 하셨고, 뭐 전략적 유연성 문제도 있고 또 중요한 거는 이제 전시작전 통제권 전환 문제. 그게 왜 중요하냐면 제가 보기에는 전시작전 통제권 전환 이후에 그 커맨드 스트럭처가 어떻게 될지에 대한 우려들이 많거든요. 뭐 한국군이 그 Combined Forces Command 커맨드가 됐을 경우에 물론 이제 주한미군이 여기에 대해서 좀 거부 반응을 느낄 수도 있지만 실제 그 미군만이 수행할 수 있는 전쟁 유형들이 있단 말이에요. 그걸 한국군이 과연 뭐 예를 들어서 한반도에서 뭐 핵전쟁이 일어났을 경우에 한국 사령관이 그거를 어떻게 담당하겠느냐. 그래서 지금 그 커맨드 스트럭처가 이제 단일 지휘 체계가 유지되지 못할 수도 있다. 뭐 이런 예상도 나오고 한미 동맹이 약화되는 것처럼 보일 수 있다는 우려들이 있는데 거기에 대해서 좀 어떻게 생각을 하시는지. 크게는 이제 두 가지 이슈로 보면 전략적 유연성과 전자권 전환을 물어보셨는데요. 그 전략적 유연성 그 오전에 신범철 박사님 말씀하신 거에 거의 전적으로 동감하고요. 다만 이제 우리가 해외 미군의 어떤 전략적 유연성을 얘기할 때 크게 두 가지 성격이 있는 것 같아요. 그냥 한 뭉텅그리로 우리가 막 얘기하는데 하나는 이번에 중동 사태에서 보듯이 이제 여기로 차출되는 경우입니다. 그럴 때 이제 한편에서 우리 국내에서 여러 가지 한미 연합 뭐 억제 태세나 여기에 이제 좀 약간 구멍이 생기는 거 아니냐 이래서 걱정하는데 이거는 뭐 동맹 용어로 보면 이제 방기의 뭐 위험이라고 할 수가 있죠. 예. 우리 이제 북한을 억제하는데 어떤 허점이 생길까봐 걱정하는 겁니다. 이렇게 유연하게 움직이는 거에 대해서. 근데 또 하나 이것과는 또 완전히 또 차원이 다른 게 이제 연루의 위험을 불러오는 전략적 유연성이 있잖아요. 흔히 이제 우리가 대만 사태 관련돼서 여기서 이제 이 주한미군이 우리 기지를 이용해서 이 한반도 바깥의 분쟁에 이렇게 사용됐을 경우에는 우리가 원치 않는 분쟁에 끌려 들어간다는 거지 않습니까? 이게 성격이 좀 완전히 다른 건데요. 저는 이제 좀 나눠서 보면은 우리 역외로 어떤 일시적으로 미군 자산이 옮기는 거에 대해서는 그렇게 예민하게 반응할 필요가 없다고 생각합니다. 그런 건 있을 수 있는 일이고 또 뭐 불가피한 일이라고 보이고요. 특히나 이제 우리가 뭐 억제 어떤 공백이랄지 뭐 대비 태세 문제 이런 걸 얘기하지만 저는 기본적으로 이 북한에 대한 억제는 여기 있는 주한미군 몇 개 무기 체계의 전투력으로 생기는 게 아니다. 그게 사드가 됐건 패트리어트가 됐건 마찬가지고요. 여기 주한미군이 수만 명이 있고 한미동맹이 유지되는 이 자체가 사실은 이 대북 억제의 어떤 큰 전략적 효과를 낳고 있는 것이지 그런 구조는 변함이 없는데 무기 체계가 몇 개 해외로 나갔다 했다고 해서 북한이 그것 때문에 계산식이 바뀌어서 어떤 군사적 모험을 한다든가 이런 거는 생각하기 어렵다. 그래서 그런 부분에 대해서 우리가 너무 예민하게 반응할 필요 없다고 생각하고
그런 거에 대해서 너무 계속해서 미국한테 어떤 요청을 하거나 하면 이 어떤 변화된 트럼프 행정부에서는 더더욱이나 뭐 효과도 없을 뿐더러 우리의 어떤 전략적 자율성 측면에서도 도움이 되지 않는 그런 거라고 생각되고요. 이제 문제는 오히려 이제 연루의 위험을 높일 수 있는 그런 전략적 유연성에 대해서는 우리가 좀 경각심을 가져야 된다고 보고요. 이제 이런 부분에 있어서는 한미가 어느 정도의 그 충분한 컨설테이션이나 어떤 협의 메커니즘을 좀 이제 구축하는 것이 필요하다고 봅니다. 쉽지는 않은 게 우리가 이미 2006년에 했었잖아요. 노무현 정부 때 이 문제가 제기돼서 한미 간에 이걸 가지고서는 심각한 협상도 했고 제가 그때 청와대에 있을 때 이거 담당자였기 때문에 계속 관여도 했었는데 결국에는 좀 타협했거든요. 2006년에 부시 그 라이스 국무장관과 우리 반기문 외교부 장관 간의 합의로 아주 간단하게 한국은 주한미군의 전략적 유연성을 존중하고 또 미국은 한국 국민의 의사에 반해서 동북아 분쟁에 개입하지 않으려는 한국 국민의 의사를 또 존중한다고 서로 존중하는 약간 이런 이제 타협이 이루어진 바 있는데요. 그래서 오히려 이제 그런 좀 두 가지 큰 카테고리가 있는데 그 연루 쪽에 우리가 좀 더 좀 신경을 쓸 필요가 있고요. 전략적 유연성이라고 하면 두 번째는 전자권 전환 관련돼서는 저는 이거 굉장히 중요하다고 보는데. 당연히 이제 미국이 리미티드 서포트 한다 그러면 전자권은 이제 전환되는 것이 맞다고 보고 미국의 어떤 대한반도 커미트먼트의 어떤 수준이나 방식이 달라졌는데도 예전의 연합방위 체제를 그대로 유지하는 게 오히려 안보의 리스크가 저는 된다고 봐서 이건 돼야 된다고 보는데 한 가지 좀 강조하고 싶은 거는 물론 한미 팩트시트에 들어가고 했지만 너무 당연하게 될 거라는 낙관은 좀 어차피 그렇게까지 낙관으로만 생각하기도 어려울 수 있다. 이게 최고위층 수준에서야 이렇게 큰 틀의 합의가 있을지 몰라도 여전히 이 전쟁부나 아니면 이 주한미군 사령부, 인태사령부나 이런 관료적 레벨에서는 사실 그렇게 쉽게 이렇게 내놓고 싶어 하지 않는 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 조건에 기초한 전자권 전환이니까 그 조건 충족을 위해서 또 검증을 해가면서 지금 할 수밖에 없긴 한데 너무 실무적이고 군사적인 부분으로만 이렇게 맡겨놓는다고 해서 과연 제대로 될런지 조금 사실 염려가 없는 건 아니라서 큰 틀에서 어떤 그 최고위층 수준에서 어떤 그런 전환의 전반적인 로드맵이나 어떤 시간이나 이런 것들도 좀 공감대가 있어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 그러니까 우리가 조건 굉장히 강조하고 준비된 상태에서 받아야 된다는 얘기를 하는데 냉정하게 보면요, 이 조건에 기초한 전자권 전에는 프레임이라는 게 새로운 거예요. 맨 처음에 제기했을 때 노무현 정부 때는 목표 시한을 가지고선 전자권 전환이 합의됐었고 그렇게 추진되다가 이명박 정부 들어서 또 전환을 또 한 번 연기했습니다. 그리고 박근혜 정부 때 또 연기하려다 보니까 조건에 기초한다는 프레임을 만든 거예요. 지금 이게 엄청나게 원래부터 이렇다고 좀 생각할지 모르지만 그렇지 않고 그 조건이라는 것도 사실 하나하나 따져보면 여러 가지 할 말씀이 있습니다만 그래서 이게 굉장히 준비와 조건과 이런 노력을 하되 이게 정치적 결정이다라는 걸 분명히 우리가 좀 알 필요가 있고요. 말씀하신 커맨드 스트럭처와 관련돼서는 그게 장단점이 있습니다. 그러니까 병렬형이라고 그래서 그야말로 원래 원칙적인 순수한 의미의 전자권 환수는 한국군은 한국 대통령이 통수하고 그 다음에 미국은 미국 대통령이 하는 쪽으로 병렬형으로 이 주일 미군처럼 이제 그렇게 가는 것이 이상적이고요. 그 안에 이제 협조 메커니즘을 두는 쪽이 원래는 맞다고 보는데 어떤 레디니스 차원에서 또는 좁은 한반도 전구에서의 어떤 이 작전 지휘의 통일성 측면에서 지금 연합사령부라는 컴바인드된 어떤 이 커맨드 스트럭처를 유지하고 있는 건데 그런 면의 장점은 있지만 또 말씀하신 대로 한국군 장성이 사령관이 돼서 미군을 지휘하면서 하는 것도 여러 가지 또 어려움도 있을 수 있고 그렇기 때문에 이거는 좀 장단점은 있습니다만 저는 개인적으로는 병렬형으로 가는 것이 오히려 맞다고 보고요. 근데 지금은 어쨌든 합의된 대로 갈 겁니다. 합의된 대로 연합사를 존치시키면서 그렇게 갈 거고 거기에 관해서 한미 간에 좀 큰 틀의 어떤 합의와 노력이 있었으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다.
답변들 열심히 해주셨는데 뭐 아직도 한 30분 남았습니다. 그래서 제가 질문을 하나씩 더 드리도록 하겠습니다. 미국 국내 정치 얘기를 좀 물어보겠습니다. 아직 뭐 아까 알렉스 웡 께서도 1세션에서 얘기를 했죠. 그러니까 이제 미드텀 이후에 더 그 의회로부터 자유로운 분야인 외교 정책 분야를 계속해서 트럼프 정부가 강하게 추진할 거다라는 입장이 있었는데 그 미드텀 일렉션의 결과는 아직까지 예단하기는 쉽지 않아요. 한 7개월 정도 남았으니까. 근데 그 중간 선거 이후에 예를 들어서 중간 선거가 트럼프가 원하지 않는 그런 결과가 나왔다고 가정을 해보시죠. 보통 뭐 미드텀 일렉션은 아까 알렉스 웡도 얘기했지만 행정부에게 불리한 쪽으로 결과가 나오는 법이니까 미드텀 일렉션에서 패배를 했다고 할 경우에 트럼프의 외교 정책이 어떻게 바뀔 것 같으세요? 뭐 중국에게 강경하게 나갈 거다 뭐 이런 예상들도 있는데 어떻게 생각을 하십니까? Yeah, that's a great question, Dr. Kim. And again, as Alex said this morning, and as you just said, it is hard to predict. We're 7 months out. That's a lifetime in politics. Who knows what could happen? I'll also underscore that the comments that I'll make are designed to be nonpartisan. You know, I was a nonpartisan career diplomat. I just try to be coldly analytical as I look at these issues. I guess what I would say is if the election were held today, certainly all the polling seems to indicate that the Republican Party would likely suffer a significant defeat, at least in the House of Representatives, right? And as Alex explained this morning, that's actually pretty traditional. Usually the party that controls the White House tends not to do that well in the midterm elections. It's sort of a natural reaction in American politics, I think, where voters are always seeking balance. And it's on that balance point that I would make a point, too, that, you know, with the Republican Party in charge of the White House and both chambers of Congress, you know, if you go back to our founding fathers in the United States, they were always searching for balance as well, and they believed that you shouldn't try to reform, you know, the character of human beings. You should create a system of checks and balances and a balance of power so that competition keeps things relatively stable. So from that perspective, I think having greater balance in the U.S. government is probably healthy from the long run. Your point is a great one, though, Dr. Kim. What would be the impact on U.S. foreign policy? That is somewhat more difficult to discern in advance. I think it is possible that you could see the Democratic Party take control of the House and the Senate, but taking control of the Senate is a much higher bar, just given the way the race is stacked up. So I think most analysts would say the election happened today. Most likely the Democrats would take the House. Republicans probably hang on to the Senate. I think the changes that you would see in U.S. politics with more balance between Congress and the White House would be most impactful on U.S. domestic politics on a whole range of issues, spending, budgets, immigration, and the like. But I think there very well could be an impact on foreign policy as well. Your comment is an interesting one. I think if, you know, I mentioned earlier one frame I sometimes use in trying to analyze Trump administration policymaking is Trump versus the Trump administration. But when it comes, in other words, the president is almost out here on an island of his own in some ways on China, a bit more practical and pro-engagement when it comes to China. You could use that same frame to compare Trump to members of Congress and really U.S. public opinion. And I think the president is more on a softer pro-engagement side compared to Congress. And so if the Democratic Party were to take control of at least one house, I think you could see more pressure from Capitol Hill to have a tougher China policy. And that would probably be welcomed by many Republicans as well, who right now feel intimidated into speaking out. And now, if the Democrats were to control both houses of Congress, the impact could be even more impactful. But the final point that I'll make is that irrespective of the outcome, under our system, the president still has tremendous leeway when it comes to the conduct of foreign policy, and that's really been upheld through decades of court rulings as well.
So I'll just reiterate what I said beforehand. I think balance could be healthy in the long run, but I don't know if it's immediately decisive in terms of radically changing Trump administration foreign policy. 오케이, 감사합니다. 왕동 교수님께는 한중 관계에 대해서 좀 질문을 드릴게요. 그 지금 한중 관계가 과거에 비해서 협력 어젠다가 좀 사라졌다는 게 도전인 것 같아요. 이제 과거에 특히 경제적으로 상당히 보완성이 강했잖아요. 이제 한국이 많은 커머디티를 중국에게 수출하고 중국에게 공장도 짓고 마켓 쉐어링도 상당히 컸고, 그런데 이제 한국은 중국에 대해서 이제 트레이드 데피시트 국가가 됐고, 뭐 중국과 한국이 모두 다 첨단 기술 산업 부문에 포커스를 두기 때문에 협력할 수 있는 어젠다가 별로 없는 것 같아요. 그래서 한중 간의 협력 어젠다를 어떻게 좀 고안을 할 수 있을 것인지에 대해서 좀 의견을 말씀해 주시죠. Thank you, President Kim, for this very important question. I think first of all, I think it's normal that even in a way healthy that our two countries now face some mild competition in certain industries. I think as our economy upgrade, some overlap is inevitable. But I think this should not be become an excuse for decoupling, or should it lead to unnecessary frictions. Instead, I think it really pushes us toward deeper, higher level of collaboration. So I think we have huge untapped potential in areas that really matter for both peoples. Let me just name a few. I think first, the third market cooperation. South Korea has world-class technology and brand advantage. China has strong industrial capacity and huge market. Together, we can sort of collaborate and really go to global markets and create win-win projects rather than competing against each other. Number two, I think cutting-edge industrial trends, new energy, intelligent manufacturing, advanced material, digital economy. These are areas where I think we can achieve real synergy, not zero-sum rivalry. Number three, people-centered cooperation. Just as we are, I was talking about anti-involution, this really the China from top to down, from down up. I think everyone is aware of that and determined to deal with that. So more holidays and better work-life balance in China. South Korea also faces very similar social and demographic challenges. So we can share experiences in elderly care, health services, flexible work, and the quality of life policies. And for that matter, I think there is also great potential for China and Japan to cooperate as well. So this is not just economic; it's about making people's lives better. And I think we can see also huge potential very clearly, also in tourism and the people-to-people exchange. Now I think it's very common. I was surprised to because I'm not really an internet savvy people. So my wife reminded me that now it's very common that for young Koreans, South Koreans, to fly to Shanghai on the weekends and visit Pudong, go sightseeing, and they fly back just over the weekend. And not to mention that Zhangjiajie remain a very, very popular tourist hotspot for many South Korean people. And similarly, huge number of Chinese tourists, right, flock to Jeju Island or so, for holidays. And myself, I took my wife and kids to Jeju for a couple of times for tourism. So the data, I think, is actually striking. I think before COVID, we had around, I think, over 800
weekly flights between China and South Korea. Today, I think the number has already risen to over 1,000 flights per week. So we not only just recovered, but actually surpassed the pre-pandemic level. So I think this all speaks to the strong mutual demands that's between our two countries. More flights, closer people-to-people ties, tighter economic connections. All of this, I think, will pave the way for an even brighter shared future. So the bottom line, I think, is that China and South Korea are close neighbors with intertwined interest and a shared future. And for that matter, I would like to say Japan as well. So that's why I really echo with Yapunaka-san's emphasis of the importance of continue to promoting the trilateral cooperation between China, Japan, and South Korea. 오케이, 감사합니다. 가와시마 신 교수님께도 유사한 질문을 좀 드릴게요. 그 한일 관계가 그 과거 보수 정권 때 안보적으로 상당히 강화하려는 노력이 있었습니다. 그 서로 간의 정보를 그 공유하는 그러한 협정부터 ACSA라 그래서 서로 간에 이제 군수 협력까지 상당히 트라이를 했었는데 뭐 결국은 뭐 원하는 대로 되지는 않았죠. 그리고 이제 경제적으로 봤을 때도 일본의 소부장 기업체들 뭐 도쿄 리미티드 같은 그러한 회사들과 TSMC 그리고 미국의 어떤 엔비디아 이런 협력체들이 이루어지고 있단 말이에요. 그래서 근데 한국이 거기 끼질 못했어요. 일본은 한국의 세미컨덕터 회사가 아니라 TSMC를 선택을 했단 말이죠. 그래서 한일 간에 지금 뭐 한중 간에도 마찬가지고 한일 간에도 마찬가지고 뭐 관계는 계속해서 뭐 셔틀 외교다 해서 좋아 보이지만 실질적으로 뭔가 안보적으로나 경제적으로나 협력 어젠다가 뚜렷하게 보이질 않아요. 그래서 교수님께서 그 부분에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 어떤 보관이 있으신지 말씀을 좀 해주십시오. Thank you so much. At first, I'd like to say that yes, we are now seeing the very epoch-making and amazing situation on the relationship between ROK and Japan. I think the conservative Prime Minister Takaichi and progressive President Lee Jae-myung, they advanced shuttle diplomacy. Yes, at the atmosphere is very good. Last time at the Nara prefecture, that is the base of Takaichi's and at the election. They play some drum, okay, and then others play music. So it's amazing, I think. So we must keep the atmosphere. It's first. However, what's the substance result? As President Kim mentioned, we know some of the results. Substance remain, but we must seek pursue much more substance on our bilateral cooperation. In terms of security, yes, we can consider advancing cooperation for peace and stability in this region, not only promoting the trilateral cooperation among Japan, USA, and South Korea, and also by addressing threats such as gray zone penetration, including low altitude warfare, and the maintenance of the undersea cables and undersea warfare. However, regarding such cooperation, it's important to consider not just Japan, South Korea, but also Japan, South Korea, plus others, plus something. So, for example, NATO and the Baltic countries and so on. Recently, Baltic countries and Poland and other East European countries are eager to advance cooperation with us. Yes, it's as a point. Furthermore, taking into account the various future possibilities, we consider advancing a joint research on an East Asian international situation simulation, in which with a view on the next 20 or 30 years. If we Sejong Institute has an initiative to advance such a joint study on simulation, it's better for us. On the economic front, given that Japan and ROK both aim to maintain a rule-based international trade and economic system,
So I believe there is a potential to move forward to rule making in new areas, such as yes, conclusion of the digital agreement. Yes, it's no problem. China allocate Japan to a lateral cooperation and the RCEP is okay, no problem. We can advance such a digital economy or much more new field of the economy. Yes, to make a much more higher level cooperation. In addition, I believe we should also consider bilateral cooperation aimed to enhancing economic and social resilience, as well as Japan cooperation across the entire Indo-Pacific region, including the Pacific small nations and others. As I said, we can widen the area on the bilateral cooperation from the peninsula toward the all of Western Pacific and others. And we face other common challenges such as declining economic growth rates and the aging of societies, including China also. It's so serious problem for our East countries, including Hong Kong, Taiwan, China, in this region. So, while national security has become important principle for each country, what is truly important is how to ensure the sustainability of economic and social development, resilience, and the welfare of our citizens in this region, I think. Yeah, I stop here. Thank you. 네, 감사합니다. 아무래도 에이징 소사이어티의 리더는 일본 아닌가 싶어요. 가장 그 노인 인구가 가장 많기 때문에 그 부분에 대해서 일본이 아무래도 좀 선도적으로 좀 협력을 주도해 나가시면 좋을 것 같습니다. 아마 패널리스트들에 대한 마지막 질문이 될 것 같은데 북한 문제를 좀 여쭤볼게요. 아까 그 크리텐브링크 대사께서도 조금 이 부분을 좀 짚어주셨으면 그런 언급이 있어서 과연 지금 상황에서 아까도 말씀드렸다시피 지금 스테이터스 퀘어를 유지하려고 하는 북한의 입장이 강하기 때문에 과연 북미 관계가 시작이 될지 이게 성립이 될지 이것도 좀 궁금하고 만약에 시작이 된다고 해도 이미 한미 팩트 시트에서도 북한 비핵화라는 걸 명시했기 때문에 미북 간의 입장이 너무나 극명하게 갈린단 말이에요. 그래서 북미 간에 과연 합의가 가능할지도 지금 의구심이고 그래서 많은 전문가들이 좀 북미 협상이나 북미 대화에서 좀 부정적인 입장이 더 많은 것 같아요. 지금 정부는 북미 대화를 통해서 이제 남북 관계를 좀 진전시키자 이런 의도를 가지고 있기 때문에 김 박사님 견해를 좀 말씀을 해주시죠. 네, 저도 사실 낙관적이지는 않고요. 이재명 정부에서도 이제 뭐 북미 대화를 통해서 우회적으로 해서 남북 관계의 어떤 개선과 평화를 구축하려는 이런 노력은 뭐 그게 꼭 쉽거나 뭐 낙관적이라서기보다 그래도 그게 할 수 있는 일이기 때문에 추진한다고 생각이 됩니다. 그렇지만 냉정하게 보면 결코 쉬워 보이지는 않고요. 지금 북한이 2018년, 19년에 하노이 회담할 때 북한이 아니지 않습니까? 그러니까 전혀 절박하지가 않고 이 러시아라는 또 그 후원자가 생겼고 또 이제 제재가 사실은 거의 구멍이 뚫려서 그렇고 또 핵 문제에 관해서도 뭐 이제 비핵화냐 군비 통제냐 이런 약간 그 선택이라고도 좀 얘기들 많이 하지만 비핵화는 뭐 물론 훨씬 더 뭐 사실은 어려워진 거고요. 군비 통제적 접근조차도 그것도 쉽지 않은 상황이라고 봅니다. 그러니까 북한이 어느 정도 정세를 안정화시키는 조치, 예를 들어서 ICBM 이 발사를 좀 자제한다든지 뭐 핵실험을 하지 않는다든지 이런 건 할 수 있지만 뭐 지금 우리가 첫 출발이라고 하는 동결 일단 멈추는 거, 예를 들어서 뭐 핵무력 증강을 멈춘다든가 이런 것조차도 사실은 지금 북한이 그런 낮은 수준의 어떤 군비 통제적인 양보도 수용할까 싶을 정도로 입장이 굉장히 비타협적으로 돼서 쉽지는 않을 거라고 보고요. 그래서 이번에 뭐 이제 원래는 4월 예상했던 그 이제 미중 정상회담 때 뭐 이제 같이 북미 열린다 이런 얘기도 했지만 지금은 뭐 거의 좀 어려워 보이고 아무 준비라는 게 좀 포착이 돼야 되는데 그런 게 없잖아요. 이제 물론 이제 트럼프 임기 내에 어쨌든 뭐 가능성은 남아 있으니까 그런 걸 우리가 계속 보면서 대비는 해야 된다고 생각합니다. 여기서 한 가지 그래도
좀 그 북한의 어떤 외교적인 그 패턴이나 이런 걸 볼 때 기대라기보다는 그래도 여지가 있다고 보는 거는 북한은 항상 옵션을 여러 개 가지려고 하고 어느 한 국가나 여기에 이제 과도하게 의존하는 것을 극히 이제 피해 오려는 그런 걸 보여왔지 않습니까? 냉전 때 이제 중소 간의 관계에서도 그랬고 지금도 뭐 러시아와 저렇게 동맹을 맺은 게 또 중국에 대한 의존도를 낮추면서 새로운 옵션 하나 이제 갖게 된 거고 러시아가 있고 그 다음에 지난번에 이제 천안문에 가서 또 이제 북중 관계도 지금 뭐 완벽하게 회복은 안 됐습니다만 그 관계도 관리하려고 하고 거기에 더 나아가서 미국하고의 북미 관계, 미국하고의 관계까지 개선할 수 있다면 뭐 굳이 북한으로서는 마다할 이유는 없는 거기 때문에 이제 그런 것도 북한이 완전히 차단하고 있지는 않다. 지금 북한에서 나오는 어떤 메시지나 이런 거 보면 트럼프에 대한 비난이라는 건 굉장히 자제하잖아요. 그런 걸 보면 그 가능성은 열어두고 있는 건데 문제는 이제 어떤 조건을 주고받으면서 북미 관계가 진전될 수 있는가의 문제인데 그 부분에 대해서는 사실 쉽지는 않다고 생각합니다. 만남 자체는 있을 수 있겠지만 의미 있는 어떤 결과가 나오는 거는 좀 쉽지 않을 것 같고요. 지금으로 봐서는 좀 그런 생각은 듭니다. 예, 감사합니다. 한 10분 남았는데 질문 한두 분 받기 전에 일단 독일 대사님 아까 그 말씀 좀 해주시겠습니까? 지금 유럽 국가들의 대중국 정책 변화, 트럼프 2기 들어서 what's the second Trump's policy after Trump came in? What's the European countries' China policy if there's any change? As, thank you. At least you gave me some time to think about it when you announced that you would bring me in as a co-panelist. We have this sort of triad in the EU-China policy that we say it's a partner, it's a competitor, and a systemic rival. And I think these three aspects, the balance between them shifts here and there. But they're still very much in force. And there's some old topics that we discuss in Beijing. For instance, we are against use of force to change the status quo in the Taiwan Strait. That's an important one. We criticize, we would wish the government of China to be more to exert more pressure on Russia when it comes to Ukraine. There is a counter argument, but this has been around for quite some time, these things. I don't think this has been accentuated very much by Trump 2.0. What I feel is a change, or what is more, is the whole idea of market distortions, subsidies, that the EU gets more protectionist, if you'd say it negatively, if you say positively, more of an industrial policy, with all the problems that it leads to. It sounds good if you take strong actions as the EU, but it leads to the problem of a possible misallocation of resources. And I think you find that wherever you have industrial policy, whether it's the US or whether it's in China or in Korea, you run risks if you overdo it. It's a huge responsibility for policymakers. I think what was really maybe an intended, maybe an unintended shock to many European companies, the announcement of rare earths. That was really seen as a threat to supply chains. Very much so for European manufacturers, and it makes it difficult if you want to link value chains, if you want to advocate for globalization, and if you want to advocate against de-risking, and then at the same time you say you can only get these materials if you have the license, if you do this, if you do that. I mean, there's a truce at the moment. Let's see, but this is directly linked, I think, to Trump 2.0. And it will lead, I think, very much for German companies to much stronger recycling, looking for alternatives in a similar way what I said when I was on the panel. And to also say something about the cooperation with Trump 2.0, clearly leaving the Paris Agreement once again. We value and we cherish the cooperation with China when it comes to climate change, because we feel that's very important, and we feel here that the Chinese commitment in energy policy is something that's very positive. 예, 감사합니다. 그 플로어에서 질문하실 분 있으시면
저기 지금 두 분, 예, 이성윤 박사님하고 저기 어느 분이시죠? 예, 예, 두 분 질문해 주시기 바랍니다. 네, 한양대 송재익입니다. 오늘 오전부터 미국의 세계 안보 전략을 듣고 이제는 오후에는 좀 더 축소해서 동아시아, 서태평양 쪽의 외교 안보 전략인데 조금 저는 그 나서 밀리터리 쪽을 좀 질문을 드리고 싶고 제가 이제 그 2021년도에 그 국가 전략이지 않습니까? 여기 세종연구소에서 그래서 중국과 러시아의 군사 협력을 좀 하다 보니까 연구를 했어요. 그래서 2011년부터 그 중국과 러시아가 군사 협력이 강화되면서 인적 교류가 이렇게 진행되고 러시아 훈련, 중국에서 훈련하게 되면 상호 같이 연합 훈련도 하게 됐습니다. 근데 이제 문제는 2019년 7월 23일 날 오전부터 그 남쪽에서는 중국의 전략 폭격기 H6가 이제 이렇게 기동을 하면서 우리 이제 한국의 방공식별 지역을 통과를 했고 이제 무단 진입을 했죠. 그리고 이제는 일본의 그 방공식별 지역을 지나서 그 동해 쪽으로 이제 올라갔습니다. 그와 동시에 이제는 저 북쪽에서는 러시아 조기 경보기 어학 시스템 A50 조기 경보기가 내려왔습니다. 그렇게 하면서 이제 그 오후에 결정적으로 그 독도는 거기 우리 영공인데 거기를 한 수분간 그러니까 러시아의 A10 조기 경보기가 침범을 하게 됩니다. 이렇게 되니까 문제가 그냥 발생이 된 겁니다. 한국 전투기가 F-15가 떴어요. 들어갔고 근데 일본에서 또 뜨는 겁니다. 일본 전투기 항공 자유대가 움직였고 그래서 그 동해안 지역에 30여 대가 엉킨 겁니다. 이런 상태에서. 그랬을 때 이게 방공식별 구역을 그 중국하고 러시아가 그 군용기가 계속 지속적으로 조금씩 좀 침범하지 않습니까? 침범이라고 할 수도 없고 이제 무단 진입을 하게 되는데 여기에 이제 다 관계가 오늘 발제하고 토론하시는 분이 관계가 있습니다. 중국 전문가시고 교수님, 또 일본도 관계되고 우리 한국군에서 이제 전문가님이시고 미국은 그때 이제 저도 이제 그런 궁금한 게 있는데 한미 동맹인데 군용기에서 안 떴어요. 미국 군용기는 전투기가 안 떴다는 겁니다. 거기에 이제 어떻게 생각하시는 건지 우리 발제 토론하신 분들이 답변해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 네, 이성윤 박사님도 질문해 주시죠. 네. Thank you, Sung-Yun Lee, Senior Fellow here at the Sejong Institute. I've been learning a lot, so much today. In particular, my mistaken assumption on Prime Minister Takaichi's November 7th statement. I understood that statement to imply, more than imply, that by virtue of the geographical proximity between Japan and Taiwan, the closest point I think from Yonaguni to Taiwan, about 67 miles, that Japan is more likely than not to intervene militarily in the Taiwan Strait crisis. And applying that analogy to the Korean Peninsula, I assumed also that Japan would be more likely than not to intervene in a Korean Peninsula crisis by virtue of the geographical proximity between Shimane Prefecture and Takeshima, Tokto, about 80 miles. But now I see how mistaken I was. Mr. Ambassador, as you know, during the Korean War in the early months, Japanese former sailors of the Imperial Navy participated in combat operations. The US leaned heavily on Japan to participate. If war were to break out today, does President Trump have a plan to lean on Japan to utilize the world-class military that is the Japanese self-defense forces, and to what extent? That's my question. Thank you. 예, 그 네 분 중에 두 질문에 어느 분이 답변을 하시겠습니까? There were two questions. Do you want me to take an initial stab, maybe? Yeah. On the first one, I guess the only thing I could say, Professor, is I do think that this phenomenon
of this building nexus between Moscow and Beijing is one of the most significant developments I've seen in my lifetime. And when I go back to the February 4, 2022 joint statement between Vladimir Putin and Xi Jinping, I think the language there that the two leaders outlined represents a completely different view of international order. And in my mind, it's more of a great power statement. I think in particular, Section 3 in that statement talks about security, and it basically says that both countries will consider what happens in their near adjacent areas to be in their fundamental national interest. In other words, that somehow great powers have the right and the ability to dictate what happens on their borders in their neighboring countries. And I think it's that kind of mindset that I think is so concerning, and you see it manifest certainly in Ukraine, and I think the worry would be that it could happen elsewhere. So I think that's the backdrop in my mind when I hear you talk about the joint exercises and the like. I don't know the exact incident that you referred to, and perhaps others want to talk about that. But I do think that growing, as I said, nexus and cooperation between China and Russia is one of the most significant developments I've seen in my lifetime. And Professor, in your very interesting and provocative question, the only thing I can say is that the luxury of no longer being in government is that I don't have to speak on behalf of the U.S. government. So I don't know what the Trump administration would do, but what I would say is this. I think the thrust of your question is correct. I actually think it is difficult to imagine that somehow for our Japanese friends, we'll let Professor Kawashima address this, but that somehow a major crisis can happen on Japan's borders and that Japan would not be concerned, it would not somehow be drawn in. It's difficult for me to imagine how exactly the Trump administration would respond. That would be the president's decisions. But if you reflect on long-standing, decades-long U.S. policy, if you reflect on the existing war plans that the U.S. military has drafted together or put together over the decades, obviously Japan would play some sort of role. Either the traditional role we've always envisioned of, at a minimum, providing that rear area support, if not more. But I actually agree with your first point. It's just hard to imagine that Japan would not be involved in some way. Yes, thank you so much. Very, very exciting question and the comments. Yes, about the Takaichi's statement, but I like to clarify the characteristics of the Japanese law. First of all, yes, if somebody attack Japanese territory, like Yonaguni, this case, the crisis of our territory itself. A lot of Japan, uses the a term of the crisis of the crisis of our territory itself. However, the Taiwan Strait case is different. Yonaguni's case is different from the Taiwan Strait case. This is the first. So the Japanese constitution, especially Article 9, said that if Japanese territory will be attacked by other countries, Japan can protect defense of our territory itself. Yonaguni is our territory, it's first. Taiwan Strait is not our territory. So, but we can enjoy this called collective security right, collective security defense. So, but collective security defense, Japan can cooperate with other country to do something only. So what is the other country? On this occasion or at present, USA, mainly USA. I don't know in the future, but anyway, at the present, USA. Japan can cooperate with USA to do something. It's a possibility only. So the case in Yonaguni and the case in Taiwan Strait is different first. And how the Takeshima's doctor's case is terribly sorry, it's so difficult for me. But I don't know, the Japanese government also does not or has not mentioned about specific case on Takeshima. But in my opinion, there is no residence of Japanese national there. So the Takeshima's case is different from Yonaguni's case, I think. This is my opinion. Thank you. Yeah, Wang Dong. Let me briefly answer, I think, the sort of, back with the second question first, Professor.
I think I really wanted to also to emphasize, try to get this message across. I think first of all, I think I understand you sort of get into some hypothetical military specifics, right, scenario. I think it's also very important for us to really to not just seeing the tree and missing the forest, so to speak. Why is that? Because remember, I think the Chinese government, China's policy toward Taiwan issue remains very clear. It has been very consistent in the past few decades, over the years. Is that, of course, China will try uttermost efforts with most sincerity, try to pursue for peaceful unification because it's in the best interest of the Chinese people on both sides of the Taiwan Strait. However, because it is about sovereignty, territorial integrity, China reserves the right, just like any other sovereign country, will reserve the right to use force to defend its sovereignty integrity. So if the Taiwan, so here is my point. I think the biggest danger really is the Taiwan independent forces who are really trying to disrupt the status quo and try to sort of entangle everyone into a conflict that we do not want to see. So I think that's the point I want to get across. And for the first question, Professor, I think one thing that I want to say that I think the military cooperation between China and Russia, first of all, it's legitimate, right? Just like we have military cooperation with South Korea, with any other partners, and China actually we had nothing to do with the Ukraine conflict, really. And if there anyone who wanted this conflict to end tomorrow, China will be among the ones. We wanted the conflict to end tomorrow. But it's really out of our control, right? If we talk to all parties, but to what extent they will listen, it's really out of our control because both sides is still determined to fight, and what we can do about it. And after all, since we have a German ambassador here, I think when German Chancellor visits Beijing, I think 2 shots, right, former. But it's so important because the two leaders issue a joint statement. China made this efforts really has been not really appreciated, I think, because we make it very clear, strongly oppose the use of nuclear weapon. I mentioned it in my panel. Yeah, exactly. So I think China has been working very hard, in its part, right? Try to help really, and also with global South countries like Brazil and others, we really try to mobilize the international community, try to help bring this conflict to an end. But frankly speaking, we are not really the enabler or the biggest force who can say to either side, we are not the United States. Maybe President Trump can say to Putin and say to Zelensky and force them to stop fight. So we do what we can. All right. So any other, I think, sort of, I think a lot of this criticism about China from the Chinese perspective, I think those are misplaced. We have been working very hard, along with other members of the international community, try to bring this conflict to an end, and we are making contributions in that regard. 김 박사님 한 말씀 하시겠습니까? 빨리 끝나기만을 바라실 텐데 제가 딱 30초만 하겠습니다. 아까 그 중러의 연합훈련 그 과정에서 러시아 항공기가 이제 북독도 이제 이 상공을 지나면서 또 일본 전투기, 한국 전투기가 같이 뜨는
이게 지금 동북아의 굉장히 복잡하면서 아이러니한 이제 그런 모습을 단적으로 보여준다고 생각합니다. 어떤 답변을 드린다기보다 그걸 보면 중러가 점점 가까워지고 있다라는 것, 전략적 연대가 심해진다는 것도 보여주고, 우리가 흔히 한미일 북중러 하지만 아직 북한은 거기에 참여하고 있지 않고요. 군사적으로는 그런 것도 그걸 통해서 보여주지만, 우리가 또 한미일 안보협력이 중요하다, 군사 한미일 연합훈련을 얘기를 합니다만 독도라는 영토 분쟁이라고 해야 되나요? 어쨌든 그래서 같은 양국의 전투기가 같이 뜨는 이런 상황이 얼마나 이쪽 우리 정세가 이렇게 한마디로 정리해서 말하기 어려운 그런 것을 보여주는 하나의 에피소드가 아닌가 싶습니다. 예, 감사합니다. 제가 뭐 세션 체어를 잘 못해서 10분이 오버됐습니다. 그래도 오늘 아주 훌륭한 발표와 답변을 해주신 패널리스트들께 박수 부탁드리면서 세션을 마치겠습니다.